I'm indeed fine. Actually, the concept of local is very much it's like globalization with localization. That is globalization. What you say is the past, and localization. What you say is the present. Localization is the past, and globalization is the present. So when these two topics are interrelated, are being put together, so this comes as the local. For example. If you look at the museums, or if you look at that, what you say, Borobudur is a local. How can it be local? Because it was found in a localized way, it was built in a localized way. But now what is happening is that the whole scenario has changed, and now it has become like a globalization context. So what happened is that Borobudur being a localization is being promoted globally. So this whole concept of localization and globalization is actually happening simultaneously. তার মানে ধরো বড়বদুরটা তো যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা হয়েছিল গ্লোকাল অন দ্য ওয়ে অফ লোকাল, বাট আমরা দেখতে পারি যে জিনিসটা আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে বড়বদুর আগে একটা ট্রেডিশনাল ওয়েতে তৈরি হয়েছিল, বাট নাও যেটা হয়েছে বড়বদুর ইজ নাও হ্যাপেন, যেভাবে ওরা প্রমোট করা হয়েছে বা যেভাবে বড়বদুরকে প্রমোশন করা হয়েছে সেটা অনেকটা দ্য ওয়ে অফ globalization. So this globalization, when this globalization and localization meet together, this is what we call local. That is the point of view, is that it is called local. তো এটাই আমার বক্তব্য ছিল লোকাল। বাদ বাকিরা আর দে জয়নিং, লাইক দেবস্মিতা, সোম, পিয়াসা পড়লে আর দে আর জয়নিং, অর please tell them to join. Okay, because I will start the class within 2 minutes. I will show you a video of the Southeast Asian cultural aspect. So I will short the video. আমি কিছু কিছু জায়গায় ভিডিওটাকে স্টপ করাবো, যাতে আমি তোমাদের এক্সপ্লেইন করাবো যে এইখান থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ট্যাঞ্জেবল কি, কালচারাল ট্যুরিজম কি, এগুলো সব আমি বুঝিয়ে দেবো। So this video is important for all of you, because তাহলে তোমাদের একটা আইডিয়া হতে পারে যে what is Southeast Asia all about. কারণ অনেকে তোমরা বোধহয় it will be a very difficult, কারণ এইসব দেশগুলো তোমরা পারবে কিনা যেতে, it's very difficult, কারণ এগুলো খুব এক্সপেন্সিভ দেশ। So let us start with the video. Sir, Piyasha is trying to join, but she is unable to join. Okay, I thought she has joined. Okay, let her join. I'm starting the video. Can you all see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is Southeast Asia. You can raise your volume if you can. Volume পাচ্ছো? Sir, can't hear the video. ভিডিওটার অডিও আসছে না। আসছে না? হ্যাঁ স্যার, ভিডিওটার অডিও আসছে না। Okay, let's see. এখন আসবে, I guess. তাহলে আমাকে এখান থেকে কেটে যেতে হবে।
we still can't get the audio. Yes, sir. Yes, sir. এটা হচ্ছে Sir, subtitle kindly on করুন। এই তো সব এই নাও। Thank you, sir. এইগুলো হচ্ছে তোমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ার, এটা তোমরা আঙ্কর ওয়াট জানো। তো দিস ইজ হালং বে। বেসিক্যালি সাউথ ইস্ট এশিয়া ইজ ফুল অফ তোমার পিপলস, ল্যান্ড, ল্যাঙ্গুয়েজেস এটসেট্রা। অ্যান্ড তোমাদের এই ভিডিওটা দেখার একটাই এখানে যে তোমরা দেখতে পারে যে ভার্চুয়াল ট্যুরিজম বা কালচারাল ট্যুরিজম কিভাবে, এটা যেমন ওয়াটারুম। এখানে একটু প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে সাবটাইটেলস গুলো একটু আগে এসে যায় দেন তোমার এই জিনিসটা। তো ভিয়েন্টিয়ান, দিস ইজ ভিয়েন্টিয়ান। কে বলতে পারবে ভিয়েন্টিয়ান কোথাকার? লাওস, লাওস ক্যাপিটাল লাওস। আমি বলে দিলাম, যাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে won't miss এটা 1586, the stupa stand 49 meters tall. এইটা তোমাদের, এটা ভিয়েন্টিয়ান এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার। and তোমরা জানো যে from time and again ভিয়েন্টিয়ান was actually part of তোমার অনেক বার্মা খামের কিংডমের আগে এটা ছিল। দিস ইজ হ্যানয়, ক্যাপিটাল অফ ভিয়েতনাম। ইট হ্যাজ এই যে হ্যানয়টাকে তুমি বলতে পারো একটা লোকাল কালচার আছে, ওদের লোকাল প্লাস গ্লোবাল কালচার আছে। this type of culture you will find in Hanoi. Yes, স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। ওই স্ট্যাচুটা যে মাথায় টুপি পরা, হাতে বর্ষা নিয়ে, মানে বর্ষা বলছে একটা তলোয়ার নিয়ে বসেছিল, ওই স্ট্যাচুটা কার? কোনটা? দাঁড়াও দেখছি। ওটা হচ্ছে নেগুইন ডাইনেস্টির একজন রাজার। নেগুইন ডাইনেস্টির একজন রাজার। ওটাকে ভেবো না তো ওটা হোচিমি না, ওটা হোচিমি না। তোমরা যদি ভাবো ওরা হোচিমিন, অন্য হোচিমিন। নেগুইন, NGUYEN, নেগুইন ডাইনেস্টি। এই দেখ, তুমি যে বলছিলে স্ট্যাচুটার কথা, আমি তোমাকে বলছি। এটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মিউজিয়াম অফ হ্যানয়, ভিয়েতনাম। এটা হচ্ছে ওদের কালচারাল পাপেট শো যেটা হয়। আর এটা হচ্ছে হোচিমিন বিল্ডিংটা, যেটা মানে মানে এখানে বলা হয়েছিল হোচিমিন এখানে এসে যখন ক্যাপিটাল ট্রান্সফার হয়েছিল সাইগাঁও থেকে, তখন এখানেই থেকেছিল। দিস ইজ কুয়ালালামপুর। Kuala Lumpur is a bustling city that serves as the capital of, তোমরা জানো ওইটা পেট্রোনাস টাওয়ার। তোমরা, এইটা হচ্ছে পেট্রোনাস টাওয়ার, যেটা ওয়ান অফ দ্য এনশিয়েন্ট বিল্ডিং অফ, মানে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিংস অফ কুয়ালা লাম্পুর। এখানে এখানে অনেক তুমি ইসলামিক আর্ট মিউজিয়াম দেখতে পারবে। ও দিস ইজ দ্য culinary, দিস ইজ দ্য ফুড।
কুয়ালালামপুরের ফুড মানে বেসিক্যালি মালয়েশিয়ান ফুড। এখানে এখানে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়াতে তুমি যেমন ইন্ডিয়ান, এই দেখো এটা যেমন ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা, এই যে ইন্ডিয়ানরা এখানে বেসিক্যালি সাউথ ইন্ডিয়ানসরা বেশি এখানে থাকে, প্লাস চাইনিজ একটা ছোট চায়না টাউনও আছে। তো বোথ ইন্ডিয়ান। এইটা হচ্ছে বড় শিবের মন্দির, এটা কুয়ালালামপুরেই আছে মালয়েশিয়া। আর এটা হচ্ছে ওদের সবচেয়ে বড় মারিয়াম টেম্পল, ইট ইজ আ সাউথ ইন্ডিয়ান টেম্পল, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো ওখানে আছে। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ এটাও, এটা হচ্ছে আবার ওদের বুদ্ধিস্ট একটা জায়গা। এটা হচ্ছে গিলি আইল্যান্ড। সেই গিলি আইল্যান্ড হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট ইন্দোনেশিয়াতে। এদের ইন্টারেস্টিংলি এরা হচ্ছে তোমার বালি, ওই দিকটা ল্যাম্বক বালির ওই দিকে আছে। সো গিলি আইল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইল্যান্ডস যেখানে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে তোমরা দেখতে পারবে। বেসিক্যালি এখানে তোমরা অনেক এখানে বেসিক্যালি ওয়াটার স্পোর্টস গুলো তোমরা অনেক দেখতে পাবে, স্কুবা ডাইভিং, ফাইভিং, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, তোমাদের আগের বারে পড়িয়েছে না, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম, তার মধ্যে গিলি আইল্যান্ড ইজ অ্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পট। এইগুলো হচ্ছে সব শিপ রেক গুলো। বেসিক্যালি এটা যেহেতু ওটা নর্থ নর্থ ওয়েস্ট অফ ইন্দোনেশিয়া, এখানে অনেক শিপ রেক দেখতে পারি। এর সামনেই হচ্ছে তোমার যত এখানেই হচ্ছে তোমার এই গালফ অফ মালাক্কা, স্ট্রেট অফ মালাক্কা, গালফ অফ মালাক্কাটা ওই জায়গা। দিস ইজ নমপেন। বলতে পারবে নমপেন কার ক্যাপিটাল? স্যার ক্যাম্বোডিয়া। কাম্বোডিয়ান ক্যাপিটাল। ফ্রেঞ্চ বিল্ড ইন্ডো চায়নাতে সময় ক্যাপিটালটা বিল্ড হয়েছিল। And one of the interesting features of Phnom Penh is that they Mekong River pashe ache, and they have a very মানে vibrant culture. খামির আর্টিফ্যাক্টস অনেক দেখা যায়। এই জিনিসটা দেখছো প্রিন্স নরোত্তম সিনহাউ নরোত্তমের জায়গা। দিস ইজ দ্য রয়্যাল প্যালেস অফ গ্র্যান্ড প্যালেস অফ ফ্নম পেন, গ্র্যান্ড অর রয়্যাল প্যালেস। এখানে একটা তুমি মিনিয়েচার অ্যাঙ্কর, এই যে এই জিনিসগুলো দেখছো এখানে মুরাল পেন্টিংস গুলো, এখানে তুমি দাঁড়াও তোমাদের জিনিসটা দেখায়। এখানে একটা জায়গায় আমি আটকাচ্ছি। এই এই যে আর্টটা দেখতে পাচ্ছ এখানে সব রামায়ণ মহাভারতের এই মুরাল পেন্টিংস গুলো দেয়া আছে, মানে স্পেশালি রাম, অর্জুনের, কৃষ্ণ, সারথী হয়েছে, এই সব জিনিসগুলো কিন্তু এই জায়গাতে আছে। এটা ভীষণ লম্বা, মানে পুরো দেয়াল থেকে দেয়াল অব্দি পুরো এই মুরাল পেন্টিংসটা দেয়া থাকে। তো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস কেন নমপেন এত ওয়ান অফ দ্য টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে মেকং নদী, একদম মেকং নদীর পাশেই হচ্ছে নমপেন। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা ওকে 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 দিস ইজ প্রিন্স নরোত্তম, যে লাস্ট যে প্রিন্স ছিল, যার পরে তোমার হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার। এই লাস্ট যে প্রিন্স ছিল হি ওয়াজ প্রিন্স নরোত্তম পিনালু। তো এই লোকটাই ওনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিউমেন্টের একটা, কেউ বলতে পারবে যে কারণটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিউমেন্ট কেন হয়েছিল, তোমরা বলতে পারবে? মানে এটা মানে পলিটিক্যালি উনি যেহেতু একটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্যান্ড নিয়েছিলেন, সেই জন্য হয়তো মানে এই মূর্তিটা বানানো হয়েছিল, কারণ উনি তো পলিটিক্যালি কোনো ব্লকের দিকেই ঝোঁকেননি। পলিটিক্যালি তো আছেই, প্লাস যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনুমেন্টের সিগনিফিকেন্স হচ্ছে খামি রুজ থেকে সেই সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছিল। 1979-এ যখন খামি রোগ ভেঙে যায়, যখন খামি রোগ কম্বোডিয়া থেকে ভেঙে যায়, তখন কম্বোডিয়ারা মনে করে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলাম। মানে এই টর্চার থেকে, এই যে বিগত 4 বছর যে খামি রোগের থেকে যে টর্চারটা,
সেখান থেকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলাম বলেই ওরা সেটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনুমেন্ট তৈরি করে। আর যার জন্য আমরা দেখতে পারি যে যে এই মনুমেন্টটা সেই অর্থেই তৈরি করা হয়েছিল, যার জন্য এই যে লোক যে নরোত্তম সিনহা কি ওই সাইনটা করেছিলেন যখন ওই ব্যাপারটা হচ্ছিল যে যে finally Cambodians got independent from the tortures that they faced from the Khmer Rouge government. To commemorate that, they built this monument, this independent monument. This is Chiang Mai. It is in northern Thailand. It's a very old city. তোমরা জানো যে সুকোথাই যেখানে হয়েছিল আর যেখানে আয়ুথিয়া যেটা সেখানে চিয়াং মাই আছে। And this is the home to one of the 300 Buddhist temples. চিয়াং মাইয়ের এই যে ফেস্টিভ্যালটা দেখছো তোমাকে একটু দেখাই, এই যে জল ছেটাচ্ছে, দিস ইজ দ্য সংক্রান্ত ফেস্টিভ্যাল, যেটা আমি তোমাদের ফেস্টিভ্যাল ট্যুরিজমে যখন আমি পড়াবো এটাকেই বলা হয় সংক্রান্ত ফেস্টিভ্যাল। এটাকে তোমাদের আরো বিস্তারিত আমি জানাবো। এই যে জল ছেটাচ্ছে করছে এটা হচ্ছে যে সংক্রান্ত ফেস্টিভ্যাল। বুদ্ধাতে তো ওরা জল ছেটায় প্লাস নিজেদেরও জল ছেটায়। ইটস হ্যাপেন্ড ইন দ্য মান্থ অফ মিড এপ্রিল। এখানে আরেকটাও ইম্পর্টেন্ট ফেস্টিভ্যাল হয়, তোমাদের দেখাবো। আসবে এক্ষুনি। এটা হচ্ছে ওদের ফুড। এই ফুডটা ওরা খায়, মিন্স বেসিক্যালি এই যে কলাটা তোমরা দেখছো বা এই যে ড্রাগন ফ্রুটটা দেখছো, এরা এর সাথে রাইসের সাথে মিলে এরা স্যুপ মানে এরা এটাকে মিক্সচার করে খাওয়ায়, প্লাস এরা রাইসের সাথে মিলিয়ে খাওয়ায়, যেটাকে ওরা যে খাও মং মু, মানে খাও বলতে হচ্ছে রাইস আর মং মুয়া মানে হচ্ছে ম্যাঙ্গো। তো খাও মং মুয়া হচ্ছে রাইস, স্টিকি রাইস উইথ ম্যাঙ্গো। এটা ভীষণ ভেরি সুইট হয়, মানে ম্যাঙ্গো সাথে ওরা স্টিকি রাইস এরকম খায়। তো এই হচ্ছে ওদের থাই, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি থাই ফুড। এই জিনিসটা ওরা খায়। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ ভেরি মাচ পার্ট অফ ফুড ট্যুরিজম। এটা আমি তোমাদের বোঝাবো। দিস ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফেস্টিভ্যাল। এটা একটু জোরে হচ্ছে এই যে লোকেরা দেখছো পাশে জিনিস করছে, এই যে ফানুসটা যে উড়াচ্ছে, দিস ইজ দ্য লয়ক্রাথন ফেস্টিভ্যাল। আমি তোমাকে বলেছি লয়ক্রাথন ফেস্টিভ্যাল হ্যাপেন্স ইন দ্য মান্থ অফ নভেম্বর। তো সেই জন্য এই ফেস্টিভ্যালকে বলা হয় লয়ক্রাথন ফেস্টিভ্যাল, and it's a very important festival actually. It's a very important festival, so that's why Loikrathon festival is an important festival for all the যারা Thai Buddhism বা Thai এদের জন্য it's a very important festival. Sir, as you said that it is like a Diwali festival. Yeah, it's a Diwali festival. It happens in the month. Diwali also happens in the month of late December, October and November, right? So yes, sir. That's why this is also very much related to the Diwali festival. In the month of Kartik, that is in the month of especially in the last week of this October to the first week of November, this festival occurs. So this is a very important festival to the Thai people. This is an important lake. It's called what I will say. This is called Inle Lake. It's the largest freshwater lake in Myanmar, and you can see that and the significance of Inle Lake is that people who reside over there are basically Thai people, and you can see the way they commute. And interestingly, the houses, you will see the housing patterns in which they dwell. I will see you some houses. This is very far. Oh, these are the houses. It's built on the land, and
এগুলো জল, এগুলো সব ল্যান্ডের উপরে, আর নিচে ইউ ক্যান সি দিস ব্যাম্বু, এগুলো হাইয়ার এলিভেশনে করা হয়। কারণ ওরা দে বিলিভ দ্যাট ইফ আওয়ার বিল্ডিং ইজ অন আ হাই প্ল্যাটফর্ম সো দ্যাট দ্য ফ্লাড ওয়াটার ডাজ নট এন্টার দ্য বিল্ডিং। So this is why the houses are built in a raised platform. এই যে নিচেরটা দেখছো, এই রিজিয়নটা, এই জায়গাতে আমি তোমাকে এখানে ওরা অনেক তোমাদের ট্রেডিং করে, টেক্সটাইল করে, এখানে ওদের ওভেন হয়, এখানে অনেক ওরা রাইস রাখে। সো দিস আর দ্য থিংস উইচ দে ডু। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক বাঁশ আছে, ব্যাম্বু ওয়ার্ক, বা এই জিনিসগুলো এই নিচে ওরা করে, আন্ডারনিথ করে, and that they call it as changors. These are called changors. In India they are called changors, but they are called stilt houses. So this is a very important building patterns of inland lake is very important, and this is the traditional. They all commute on boat. This is all. They all commute on boat. এই দেখো, ওদের তোমাকে বলছিলাম না ওরা টেক্সটাইল উইভিং করছে। দিস ইজ হাউ দে ডু টেক্সটাইল উইভিং। This is Palawan. This is in Philippines, and interestingly, আমি এখানে করছি। This island is situated on South China Sea, Sulu Seas and South China Sea. So this is the one of the most beautiful islands in Philippines, and this is famous for its geographical location, environment. এইগুলো, এই যে তোমরা দেখছো না, এই যে আইল্যান্ড দেখছো, এই যে ফেস্টিভ্যাল দেখছো, এই যে আইল্যান্ড গুলো দেখছো, এগুলো ল্যান্ডস্কেপ কে বোঝায়, and this is the tangible cultural heritage. যেগুলো ল্যান্ডস্কেপ, যেগুলো আর্টিফ্যাক্ট, এইগুলোই হচ্ছে ট্যাঞ্জেবল কালচারাল হেরিটেজ। আর যেগুলো তোমার বিল্ডিংস গুলো দেখছো, বা যেগুলো তোমাদের মানে ফেস্টিভ্যাল দেখছো, ফুড গুলো দেখছো, সেগুলোকে রিপ্রেজেন্টেশন, সেগুলোকে আমরা এক্সপ্রেশন বলি। আর আর এগুলোতেই আমরা বলি তাদের কি ইনট্যাঞ্জেবল কালচারাল হেরিটেজ। এদেরই আমি তোমাদের ক্লাসে, তোমরা যদি আমি অফলাইন ক্লাসে, এটাই আমার লাস্ট অনলাইন ক্লাস, আমি অফলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের চার্ট করে বোঝাবো যে ট্যাঞ্জেবল কি, ইনট্যাঞ্জেবল কি, ট্যাঞ্জেবল এর মধ্যে কারা কারা আছে, ইনট্যাঞ্জেবল। এই যে দেখছো, এই যে আইল্যান্ড গুলো দেখছো, এই যে আর্কিটেকচারাল গুলো দেখছো, দিস আর অল ট্যাঞ্জেবল। আর যখনই তোমরা টেক্সটাইল দেখছো, ফুড দেখছো, বা এই ফেস্টিভ্যাল গুলো দেখছো, সেগুলোকে আমরা বলি ইনট্যাঞ্জেবল। তো আমার এই ভিডিওটা একমাত্র দেখার এসেছে যে তোমরা কালচারাল ট্যুরিজম থ্রু ফুড ট্যুরিজম কিভাবে তোমরা এই কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট টু শো ইউ দিস ভিডিও। এইখানে অনেক সময় এটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এ অনেক জাপানিজ শিপরেক গুলো এই আইল্যান্ডে পাওয়া যায়। মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এ যত তোমার জাপানিজ তোমার শিপরেক গুলো হয়েছে, সেগুলো এই সময়তে হয়। Hope you are not getting bored. No, তোমরা কেউ ইন্টারেস্টিং লাগছে স্যার। no, sir. কারণ তোমরা কি বলতো, এটা হচ্ছে তোমাদের নোটস দিয়ে দেবো, তোমাদের সবকিছু দিয়ে দেবো। আই উইল গিভ ইউ এভরি রেফারেন্স। যেমন আমি সব তোমাদের কিছুক্ষণ আগেই রেফারেন্স গুলো দিয়েছি, তোমরা সবকিছুই পেতে পারি। কিন্তু তোমাদের জিনিসগুলো, তোমরা যদি এই অডিও ভিজুয়ালটা, এই ভিজুয়ালটা দেখছো, এই যে ভিডিও ভিজুয়ালটা দেখছো, এটা তোমাদের মাথায় ঢুকে গেলে কি হবে বলতো, তোমরা বুঝতে পারবে যে আচ্ছা এই জিনিসটা ইউ ক্যান কানেক্ট। পরবর্তীকালে যখন আমি তোমাদের পড়াবো, বা মানে I will teach you all those stuff, তোমাদের অত মানে ভাবতে হবে না যে আচ্ছা এগুলো জিনিসগুলো কি বা কেন হচ্ছে এগুলো। you won't feel that thing, মানে তোমাদের এই কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যায়। এটা আমার মেথড যে তোমরা কিভাবে তোমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে, তোমাদের কনসেপ্টটা আরো ভালো কি করা হবে। আমি এই আইডিয়াটা ছিলাম, এটা অনেক দিনই ভেবেছি আমি তোমাদের শেয়ার করব।
বাট যেহেতু অনলাইনে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ভিডিওটা দেখাবো, বাট টুডে আই ফিল দ্যাট ইট ইজ নেসেসারি বিফোর আই গো further go into the topic of cultural tourism in Southeast Asia. I should share you this video that তোমাদের যাতে পুরো আইডিয়া হয়ে যায় সাউথ ইস্ট। ও দেখো এই জিনিসগুলো হচ্ছে সুভেনিয়ার্স। দেখো এগুলো সব ব্যাম্বু দিয়ে হচ্ছে, সব কিন্তু এই কাঠ দিয়ে হচ্ছে। সো দিস আর অল দ্য মানে তোমরা একটা জিনিস দেখবে যে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয় সেগুলো হচ্ছে ব্যাম্বু। ব্যাম্বুর কাজটা বেশি হয়, ব্যাম্বু সুভেনিয়ার্সটা তোমরা বেশি দেখতে পাও। তো দ্যাটস ওয়াই সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এই জিনিসগুলো তোমাদের আরো বেশি ইন্টারেস্টিং লাগে। The main piece of the mountain can be climbed easily by a no mountain near it. Although climbers must be accompanied by mountain. For those with limited time or energy, there are gardens and many short walks for the temple to enjoy the This is Mount Kinabalu. স্যার আপনার আওয়াজটা ইকো হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ আমি তোমাদের এখানে দিস ইজ 11, দিস ইজ কোমোডো, কারণ আমি তোমাদের ভয়েস গুলো শোনাচ্ছিলাম এই ওদের। এটা কি ইন্দোনেশিয়াতে? দিস ইজ কোমোডো ড্রাগন, ইন্দোনেশিয়া। দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট giant lizard. Indonesia, Komodo National Park. Sir, it will be helpful if you share the link of the video with us. I can share you the link of the video, but the problem is that you won't understand the things because I am explaining through the video actually, no? You can say that okay, you can get through that what are the things inside, but the problem is that you won't understand. For example, you can go through what they are saying that yes, this is this, this is that, this is how this is, but I want you to develop the concept. I can share you the link. That's not a problem. You think that maybe I am wasting your time because I am watching, I am doing this video, but it is for your own good. Otherwise, you won't get to know what it's all about, right? It's very difficult to understand Southeast Asia. I can share you the whole video. That's not my problem. But the problem is that when I go to the concept, for example, if I ask you, Arifa, what is tangible cultural heritage? Can you tell me? Can you tell me what is tangible cultural heritage? Anybody can tell me? স্যার চেষ্টা করবো। স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো। স্যার যেসব কালচারাল হেরিটেজ গুলো মানে বাস্তবিক মানে হচ্ছে যেগুলোকে আমরা টাচ করতে পারি, যেগুলোকে আমরা দেখতে পারি, সেগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল কালচার, মানে মূর্তি বা কোনো মনুমেন্ট। যেগুলো ধরো যেগুলো ফ্লেক্সিবল, ধরো যেগুলোকে আমরা ফিল করি, যেগুলো টাচের চেয়েও যেগুলোকে আমরা নিজের স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সেগুলোই ট্যাঞ্জেবল। হ্যাঁ, তোমরা বলতে পারবে যে এই কি তাহলে ফুড আর এটা কি ট্যাঞ্জেবল নয়? ফুড বা তোমার এই ট্যাঞ্জেবল, বাট এগুলো তো সবকে ট্যাঞ্জেবল, এটাও তো আমরা টাচ করছি, ফুডও আমরা টাচ করছি, ফেস্টিভ্যালও আমরা খাচ্ছি, টেক্সটাইলও আমরা টাচ করছি। শুধু টাচ নয়, tangible, Sir, experience. tangible, intangible cultural heritage is expression, not experience. It's expression, it's a representation. It's not experience. It's about the expression, what you express. For example, there are so many mosques in the Southeast Asia.
We call it tangible because it has building, it has artifact, it has mural painting. But when you are doing Ramadan or when you are doing Eid, that's an intangible cultural heritage. That's your expression. That's your how you express your religion. So this is the basic need. That's why I am showing this video to understand that concept. Otherwise, I wouldn't have. I would have just shown you the slide and I would have said that this point is that point is that point is that. But no point, but no use. Because at the end of the day, the thing is that if you don't look at the audio or if you don't look at the video, you won't understand a single bit. Only by reading the captions and only by reading these things or that thing, it won't help you. It won't help you. Only way that it will help you is that if I explain to you. That's why I'm trying to explain all the things. Because after this I will go through all my slides. I will go through all the slides. From the next class onwards, I will just go through the slides and I will explain and I will tell you. But you have to make the concept clear. You have to make the concept clear. That's why I want to, I know many I will give you the link, but after some time you won't see the link. You will forget about the link. Acha, that link, that thing happened. Acha, that link, that's why I will definitely share you that is not my problem. I will definitely share you the link. But the thing is that you have to understand. If you don't understand this way, at the end it will be more or less like one of your student has, one of your friend has done, like political governance in Southeast Asia. That's what we will get to listen in internal assessment. I don't want that from you all. I want all of you to do your best. When you are in my paper, when you are studying my paper, I want you to give you the perfect answer. That's the point I want to show you this slide. Otherwise, why would I spend so many times 27 minutes or 40 minutes just to say this? I know it's becoming a bit boring for you to sit and look at the video. But bear with me. I am also trying to explain you in my own way of teaching. Because how would you then understand the concept? Do you get my point, Arifa? Hope you don't, I don't mean to scold you, but because that is how you can get to know the concept. That because after this MA 2 years, you don't know whether you will get the opportunity to visit these countries or not. But at least you will get the concept of Southeast Asia, what Southeast Asia is all about. Why we are reading this subject? What's the basis behind this subject? That's what my point is. That's why I'm showing this video. Otherwise, I wouldn't have shown. I will just have gone through the slides and just tell you that. Oh, I am not scolding you all. I am not telling you all. But I want you all to be very good in your concept. That's what I want. That's what I always want from you. Okay, sir. This is Singapore. As you know, Singapore is a very multi-ethnic city, it's a vibrant city. The main aspect of Singapore is about the fact that there are lots of, you can see that is the Marina Bay over there. And these are all the important aspects of Singapore. This is actually one of the places that people usually visit in Singapore. And this is a tangible cultural heritage. This is the nightlife of Singapore, and I am going forward. Okay, this is Koh Phi Island. It's an island which has natural landscape, and also there are water recreation activities are there. People actually tend to participate in it, especially when there is scuba diving, kayaking, and all those stuff. But it's a part of adventure tourism. There are lots of
flora fauna available. So I'm just going again. I'm just going. This is Luang Prabang. Luang Prabang is like what Mecca or Medina is to the Islam community. Luang Prabang is that to the Buddhist community. Because this is actually a pilgrimage site. There are 3,000 Buddhist temples are there, and Luang Prabang is actually one of the most. You have heard in the history that during the time of Thai or Khmer, Luang Prabang has a very interesting phenomenon. So this is how Luang Prabang came into being, and also with it lies on the confluence of Mekong River, and that's what when I will teach you like cultural heritage. Here, one of the important is the catfish. One of the delicacy of Luang Prabang is the catfish. I will tell you during the time of food tourism that catfish, how is the Mekong catfish is very delicacy for the people who are in the Mekong region. So this is very important to know that apart from that, there are also very much cultural aspects are situated. So this is an important places for you. As you can see in the morning, they give merit, alms, what you call. That is, people give food to the monks. And this is the Mekong River, you can say, yes, this is the Mekong River. And it has extensive Buddhist temples are there in Luang Prabang region. Next up is the Borobudur temple. The Borobudur is the one, as you know, you have learnt about this a lot. But the images, actually, why I'm showing you this is that from this step, I am pointing my cursor over here. This actually depicts the life of the people during that time, during the time of Borobudur. During the time of 8th and 9th century, this whole thing that you can see on the walls on the Borobudur temple, the daily life, depicting the daily life. So this is what Borobudur is all about. So the daily life, if you go closely, you can see they are wearing ornaments, the peoples and all those stuff. And this, and also the food they eat during that time, and also the textile they used to wear. These are all being captured in this time frame. So this is Borobudur temple. I won't go much because this is the structure. As you can see, this was the Buddhist structure over there. These are the things. This is what you call the Buddhist. You see, Buddha is praying, and all the people are actually pouring water. Okay, this is this from here the concept of actually Songkran came into being. That is pouring water on Buddha. It actually came from this concept. As you can see, the people are actually pouring water on Buddha, and this is how the concept of Songkran, which is the one of the important festival of Southeast Asia, came into being. So that's why this I actually stopped into this image so that you can actually gain that look through tangible and intangible cultural. You can see that okay, so you can understand that Songkran festival was way back during the 8th and 9th century. It is not a new phenomenon. It was way back in the 8th and 9th century. So this is the thing that is happening. This is the Ikfao rice terrace, as you know. Okay, this is the rice cultivation. Basically, Southeast Asia, the main item is the staple rice food. So this is how they make, these are all sticky glutinous rice, and with rice they actually have many components, like for example they make rice beer, for example rice noodles. With this rice they make all the rice noodles, rice beers,
all the glutinous rice that you see, that is the staple food, is from this rice. So rice is a staple food of Southeast Asia. So so you can see that this area is actually the largest production of rice in Southeast Asia. So all the rice which is being produced here are being exported to the countries in Southeast Asia. So I won't go further into the details. This is Bagan, as you can see from the architectural side. This is Bagan, and this is how the whole structure of Bagan is all about. Okay, I told you about the Ananda temple, right? The Ananda temple, I will show you now. That is the Ananda temple is this. This is the Ananda temple. The plate above it is made up of gold. So this is an important temple architecture of Southeast Asia. This is the Ananda temple, you can say. It happened during the time of Pagan, and it happened during the time of King Ananda. That's why it's called the Ananda temple. This is the Pagan. Okay, this is Bangkok. Okay, I am stopping in this image. This is a Buddhist, this is a Hindu shrine. This is called Eravan. This is actually a Brahma. What we in Thai, Eravan is called Brahma. So this is a Brahma temple in Thailand, and this is an important temple. So people from all Thailand, whenever people visit Bangkok, they visit this Eravan temple. And this Eravan temple is actually a Brahma temple. There is also Vishnu is there, also Maheshwar is there, but main is the Brahma. They believe in Brahma, and it's a Hindu god. So you can imagine that Thailand being a Buddhist nation, there is also a Hinduism is there in Thailand. So this is actually Hinduism is there, and you can also feel that. So Eravan is actually called Brahma in Thailand. This is Eravan. This is the cultural life. Okay, this is the Grand Palace of Thailand. It's a marble, architectural marvel, and this is a tangible cultural heritage. These are all they call it palace guards. This is a big, one of the big Buddha, reclining Buddha of Thailand. Sir, it is a sleeping Buddha. Reclining Buddha, we see. This is Halong Bay. It's an important. This is actually why Halong Bay is important, because of the limestone thing which we see over here. This whole region is about the limestone, and interestingly, it is located in the South China Sea. So that's why this Halong Bay is very much important to all of to the travelers, and also there are beaches over there. So I won't go much. Now we are in the Bali. This is the only place in Southeast Asia where you will find Hindu domination. Means Hindu majority over here. So Bali is a very important place for people who want to visit. The Hindu culture is very much there. These are the Bali architecture. As you can see, this is the gate. You have seen this gate a long time. Okay, this is a traditional show. It's part of the UNESCO World Heritage Site. So whenever you go to Bali, this is the traditional drum that they play, and this is the traditional instruments which they play.
And this whole tune actually is very much part of the Balinese culture. I will show you one thing whether I can show you that the batik is actually came that concept of batik. What you know from that Rabindranath that has concept made the concept. Rabindranath যে বাটিক শিল্পটা শান্তিনিকেতন এনে নিয়ে এসেছিল সেটা কিন্তু এই বালি থেকেই নিয়ে এসেছিল so that's why এই বালি is very important for all for the people and এখানেও rice cultivation is very much predominant হয় so this is an important aspect and finally I will end with Buddhi Angkor Wat. I will stop my presentation. I will stop my video over here in Angkor Wat, and because this is a very important temple which happened in the 14th and 15th century, and also Khmer architecture, architecture was very important during this time. So these are all part of Angkor. Actually, Angkor is a okay. This is actually a depicting what you call Apsara. The Apsara that you say na, this depicts the Apsaras. They are called the palace guards. They used to be calling the palace. So okay, so I am ending this presentation over here and escaping. So now tell me, okay. Now tell me if you have any queries or any related questions on the topic because আমি আমার এই জন্যই আমি তোমাদের এই ভিডিওটা দেখালাম যাতে তোমাদের পরবর্তীকালে অসুবিধে না হয় মানে আমি এটা বারবার তোমরা ভাবছো স্যার কেন এটা আপনি বারবার রিপিট করছেন আমার বারবার রিপিট করার একটাই কারণ হচ্ছে যাতে তোমরা অসুবিধে না যাতে তোমার কনসেপ্টটা খুব ক্লিয়ার থাকে যে হ্যাঁ আচ্ছা এইটা এইভাবে হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটা এরকম কালচারাল ট্যুরিজম মানে কালচারাল ট্যুরিজম হচ্ছে যেটা আমার ট্যুরিজম উইচ রিলেটস টু কালচার তাহলে কালচারাল ট্যুরিজমের কি অ্যাসপেক্ট আছে দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে ট্যাঞ্জেবল একটা হচ্ছে ইনট্যাঞ্জেবল ট্যাঞ্জেবলটা কি যেটা হচ্ছে তোমার এই ল্যান্ডস্কেপ বিল্ডিং সেগুলো ট্যাঞ্জেবল যেটাকে আমরা যেটা শাশ্বত ফিল করা যায় ফিল না যেগুলোকে আমরা দেখতে পাই যেটাকে আমরা যেটা আমাদের সামনে থাকে এন্ড যেটাকে আমরা চক্ষু দেখি যে বিল্ডিং থাকে যেটা মুভেবল নয় যেটা আনচেঞ্জেবল মানে বিল্ডিংস তো কখনো আনচেঞ্জেবল হবে না বিল্ডিংই থাকবে হ্যাঁ কয়েকটা এদিক ওদিক হবে বাট কখনো আনচেঞ্জেবল হবে না ইনট্যাঞ্জেবল কি এক্সপ্রেশন রিপ্রেজেন্টেশন ফুড ফেস্টিভ্যাল তোমার টেক্সটাইল দে আর অল ইনট্যাঞ্জেবল তো এই ইনট্যাঞ্জেবলটা কি যে মানুষের তোমার মনে হতে পারে আচ্ছা আমি ইনট্যাঞ্জেবল কালচারের হেরিটেজটা কি যে আচ্ছা এখানে ফুড আছে এই ভাতটা খেলাম বা এই জিনিসটা খেলাম এই যে হোল প্রসেসটা এই যে হোল জিনিসটা এইটাই হচ্ছে ইনট্যাঞ্জেবল কালচারের হেরিটেজ তারপরে ইনট্যাঞ্জেবলের মধ্যে আরো দুটো ভাগ তাতে কি আছে তোমার আছে ফেস্টিভ্যাল আর একটা হচ্ছে ফুড এই দুটো জিনিস যেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফেস্টিভ্যাল আর আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম লয়ক্রথন ফেস্টিভ্যাল সংক্রান্ত ফেস্টিভ্যাল এই দুটো হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা নিয়ে আমি তোমাদের ডিসকাস করব কেন সংক্রান্ত ফেস্টিভ্যাল হয় কেন লয়ক্রথন ফেস্টিভ্যাল হয় ফুড why food is a part of important cultural heritage এই সব বিষয় নিয়ে আমি তোমাদের ডিসকাস করব তো আমার মেইন মোটিভ হচ্ছে যে তোমরা এই ভিডিওটা আমি তোমাদের লিংক দিয়ে দিতে পারতাম যে হ্যাঁ তোমরা লিংক দেখো ভিডিওটা দেখো বাট এন্ড অফ দ্য ডে এগুলো তোমাদের বোঝাবে কি তোমাদের তো বোঝাতে হবে তোমরা ভিডিও দেখলাম শুধু ক্যাপশন দেখে পড়ে নিলাম ওগুলো ভাবে তোমরা বুঝতেই পারবে
তোমাদের বোঝাতে হবে এই ভিডিওতে এই যে রাইস কাল্টিভেশনটা হচ্ছে, এইভাবে রাইস কাল্টিভেশন হচ্ছে, এইভাবে গ্লুটেনাস রাইস হচ্ছে, এইভাবে রাইসটা এক্সপোর্ট হচ্ছে। রাইস ইজ আ স্টেপল ফুড। এই রাইসটাকে পরে মেকানিজম করে রাইস পাউডার, রাইস নুডলস এইভাবে হয়। তোমরা যদি এই যে রাইস তোমাকে দেখলাম, এটা পার্ট অফ অ্যাগ্রি ট্যুরিজম, which is very much part of food tourism. So each and everything is very linked. Cultural tourism and মধ্যে each and everything is very linked. So that's why my main motive was to show this video to all. যে যাতে তোমরা বুঝতে পারো। পরের দিনে আমি তোমাদের পুরো স্লাইড দিয়ে দেবো, পুরো স্লাইডের সাইডে বোঝাবো। বাট এই যে তোমাদের এই কনসেপ্টটা হয়ে গেল, এই যে তোমাদের যে এই জিনিসটা হয়ে গেল, এইটা যে তোমাদের কি বুস্ট করবে তোমরা জানো না। তোমরা ইজিলি রিলেট করতে পারবে যে হোয়াট ইজ কালচারাল ট্যুরিজম। তোমাদের এখন অসুবিধাই হবে না যে কালচারাল ট্যুরিজম কি, ফুড ট্যুরিজম কি, ফেস্টিভ্যাল ট্যুরিজম কি, তোমাদের কোনো প্রবলেমই হবে না। Now it has become very crystal clear to all of ওদের ওয়ে অফ প্যাটার্ন, ওদের লাইফস্টাইল কিরকম, ওদের হাউসিং প্যাটার্ন কি। they live in a, যেমন ইংল্যান্ডের হাউসিং প্যাটার্ন, they live in a what you said, ওরা একটা হাইয়ার প্ল্যাটফর্মে ওরা থাকে। কেন থাকে? বিকজ যাতে ওদের ফ্লাড ওয়াটার না হয়, যাতে ওদের বাড়ি ডুবে না যায়, সেই জন্য they always live in a houses on a raised platform. তো এই জিনিসগুলো তোমাদের মাথায় নিতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু তোমাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতো না। আমি কয়েকটা ছবি দেখিয়ে দিলাম, আচ্ছা এটা ফুড, এইটা সেই, তোমাদের কিন্তু ওইভাবে তোমরা বুঝতে পারতে, হ্যাঁ ওইভাবে জিনিসগুলো হচ্ছে। বাট তোমাদের আরো ইনডেপথের জন্যই আমি তোমাদের ভিডিওটা দেখালাম, যাতে তোমরা আরো বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এগুলো কিভাবে ইন্টার রিলেটেড, কিভাবে ট্যাঞ্জেবল কালচারাল হেরিটেজ ইন্টার রিলেটেড, কিভাবে ইনট্যাঞ্জেবল কালচারাল হেরিটেজ ইজ ইন্টার রিলেটেড, যাতে তোমাদের আরো প্রবলেম না হয় ভবিষ্যতে। when you are studying, তোমরা যখন বইটা পড়ছো, রেফারেন্সটা পড়ছো বা ট্যাঞ্জেবল ইনট্যাঞ্জেবল গুলো পড়ছো, যাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয়, যার জন্য আমি এই ভিডিওটা তোমাদের দেখালাম। এখন আই এম ড্যাম শিওর তোমরা সব বুঝে গেছো। আমি ফার্দার এইটা আর আমি এতে যাব না। I'm damn sure you all have understood what cultural tourism or what intangible cultural tourism is all about. I have no qualms that you didn't understand. You have understand very well. So my point of study is that you should be a lot focus. Your concept should be very clear. At the end of the day, your concept should be very clear. What is tangible, what is intangible cultural heritage, your concept should be very clear. আমি এটাই তোমাদের বলতে চাই, যার জন্য আমি এই ভিডিওটা তোমাদের দেখালাম, যার জন্য আমার মনে হয়েছিল যে তোমাদের এই ভিডিওটা দেখার, যাতে তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে, যাতে তোমাদের এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদের এই ভিডিওটা দেখাই। Anyways, thank you all. Thank you for patiently seeing the video to all of you. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো, আমি তাদের বলে দেবো যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন বা Thank you, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, নেক্সট ক্লাস কিন্তু আমি অফলাইন নিচ্ছি। আমি যেটা তোমরা 4টেতেও আসো, নো প্রবলেম। তোমরা 4টেতেও আসো, নো প্রবলেম। আমি ইউনিভার্সিটিতে থাকবো। আমি 3টে থেকে আমার আগে ক্লাস থাকে, বাট আমি 3টে থেকে ইউনিভার্সিটি থাকবো। তোমরা যদি থার্সডেতে প্লিজ, এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে, স্যার যে প্লিজ। স্যার 3টে হলে ভালো হতো, তাহলে ফিরতে পারতাম বাড়ি তাড়াতাড়ি। অনেকে বলছিল আগের দিন যে 3টে না 3:30, 4টে হলে ভালো হতো। তার কিরকম লাগলো আমি তো বুঝতে পারছি না, তোমাদের টাইমিং গুলো কিরকম। আমি 3:30 এই জন্য রেখেছিলাম যাতে তোমাদের গ্রেস পিরিয়ড পাওয়া যায়। 3টে থেকে 3:30 নো প্রবলেম। আমি 3:30 হয়তো তোমাদের প্রবলেম হতে পারে। দেখো, হ্যাঁ বলো। স্যার কেন কি পলা ম্যাম মনে হয় টিউসডেতে শিফট করে যাবে, তো থার্সডে মনে হয় উনি আর নেবেন না। আমি তোমাদের এবার বলি, তোমাদের 10:30 থেকে 12:30 রাজা স্যার ক্লাস নেয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ এবারে স্যার।
এবারে তোমাদের 12:30 তোমরা খেয়ে দিয়ে উঠতে উঠতে 12:30 থেকে 1টা হয়ে যাবে। অনেকে তোমরা 2 ঘন্টা লাগে জার্নি করতে। তিনটে আমি সেই জন্য 3:30 করেছিলাম ক্লাসটা, যাতে তোমাদের ওই এক্সট্রা পিরিয়ড হয়। 3টে এসে হুট করে এসে তোমরা তো ক্লাস করতে পারবে না, তোমরাও তো একটা মানুষে বাবা। তোমরা একটা হ্যাঁ বল, হ্যাঁ কাউকে বলছো? এই সপ্তাহে ম্যাম আমাদের ক্লাস করাবেন, উনি লিভে আছেন কিন্তু তাও উনি অনলাইন ক্লাস করাবেন। তাহলে ক্লাস শেষ হতে হতো 3টে স্যার। আশা করি 2:30-3টের মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। দেন আমাদের ম্যাম তো বলছিলেন যে ম্যাম টিউসডে করাবেন না ক্লাস। ম্যাম তো বলেছিলেন যে উনি এই উইকটাই লাস্ট নিচ্ছেন থার্সডে ক্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই বলেছিলেন ম্যাম। তো আমার বাস পেতে অনেকটা টাইম লাগে স্যার, তো 4টা থেকেই করলে বেটার হয়। দেখো এখন তোমরা ডিসাইড করো, আমার কোনো প্রবলেম নেই। আমি ইউনিভার্সিটি 3টের সময় গিয়ে বসে থাকবো, তোমরা 3:30 বলবে 4টে করে, বিকজ ইটস আপ টু ইউ। কারণ আমার কোনো অসুবিধাই নেই, আমার কোনো অসুবিধাই নেই। তোমরা 3টে করো 4টে করো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। বাট হচ্ছে আমি অফলাইন ক্লাস নেব। এই যে এক্ষুনি আমাদের এখানে লোডশেডিং হয়ে গেল। সো আমরা জানতে চাই কোনটা তোমাদের স্পেসিফিক টাইম। দেখো 12:30টায় ক্লাস করলে তোমাদের 12:30 থেকে আমি 1টা, তোমরা খাবে দাবে, তোমরা রেস্ট করবে, তারপরে 1টার পরে তোমরা ধরো আমি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বেরোতে বেরোতে 1:30 হতে হতে, অনেকে যারা দূরে আসো তোমরা ট্রেনে আসো। এখন ট্রেনে কিরকম চলে ইউ নেভার নো। কালকে একজন স্টুডেন্ট আসতে পারেনি, কারণ ব্যান্ডেলের দিকে ট্রেন বন্ধ ছিল বলে, লোকাল ট্রেন ডিস্টার্ব করেছিল বলে সে আসতে পারেনি। তো এই যে ব্যাপারগুলো, দ্যাটস ওয়াই আমি 3:30 এই জায়গাটা করেছি, যাতে তোমাদের অসুবিধে না হয়। যাতে তোমরা এসে হুট করে তোমরা এসে 3:30 আসো, ইনকেস তোমরা 3টে আসো, তোমরা 3টে এসেও তো পারবে না। তোমরা 3টে এসেও তো আমি হুট করে ক্লাস শুরু করতে পারবো না। না, তোমাদের তো সেই পিরিয়ডটা দরকার। তোমরা এসেই হুট করে ক্লাস করবে? তোমরাও তো একটা মানুষ রে বাবা, তোমাদের দিকটাও তো চিন্তা করতে হবে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি 3:30 4টে ওই জায়গাটা রেখেছি। হ্যাঁ, ফিরতে দেরি হবে আমি জানি, তোমাদের 4টেতে শুরু করলে হয় 5টায় হবে, তোমরা 5:30 6টা 7টা এরকম ফিরতে হবে। বাট আমি ওই জন্য করছি কারণ রাজা স্যার তোমাদের 10:30, যদি রাজা স্যার সেই দিন 11:30টায় ক্লাস নিতে, আমি তোমাদের বলতাম 3টে আসে, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু তোমরাও তো আসবে, তোমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে না, তোমাদের ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে। তো তোমরা ডিসাইড করো যে তোমরা কোন টাইমটা তোমাদের জন্য ঠিক আছে। আমি সেই টাইমে আমি অ্যাডজাস্ট করে নেবো। আই হ্যাভ নো প্রবলেম। আমি 3টে থেকেও থাকবো, তোমরা যদি 3টেও বলো 3টে, 3:30 বলে 3:30, 4টে বলে 4টে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। তোমরা নিজেদের মধ্যে ডিসাইড করো যে তোমরা কখন আসতে পারো। স্যার এই উইকটায় 4টেই ঠিক আছে, কেন কি পলা ম্যাম তো ক্লাস নেবেন বলছিলেন অনলাইন। পরের উইক থেকে হয়তো 3টে হলে সুবিধা হতো। ঠিক আছে, এই উইকে হ্যাঁ আমি স্যার। 19 তারিখেরটা তাহলে আমি 4টে রাখছি, অসুবিধা নেই। আর পরের উইকে যদি তোমরা 3টে বলো 3টে রাখো, অসুবিধা আমার কোনোতেই অসুবিধা নেই। বাট তোমাদের যাতে না অসুবিধা হয়, মেন আমার ফোকাস হচ্ছে তোমাদের অসুবিধা যাতে না হয়। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার নেক্সট উইক থেকে আশা করি অসুবিধা হবে না, কারণ নেক্সট উইকে ম্যামের লাস্ট ক্লাস আছে অনলাইনে। তারপর ম্যাম টুইসডেতেই করাবেন আমাদের অফলাইন ক্লাস। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। নেক্সট উইকে যদি তোমাদের থার্সডেতে অনলাইন ক্লাস করায় দেন ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের যে নোটস গুলো এবারে দিতে শুরু করবো আমি তোমাদের, এই যে নোটস গুলো সেগুলোকে আমি বোর্ড ওয়ার্ক করে করে দেখাবো, কনসেপচুয়ালাইজেশন করে বোর্ড ওয়ার্ক করবো, যেটা যেটা আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম সেরকম ভাবেই আমি তোমাদের করাবো। একটা পাই চার্ট, একটা চার্ট বানাবো, একটা ফ্লো চার্ট করে বানাবো, কালচারাল ট্যুরিজম কি, তার মধ্যে কি আছে, তার মধ্যে কি, সেটাকে কিভাবে ইন্টারলিঙ্ক হচ্ছে, পুরো আমি ওটাকে একটা চার্ট হিসাবে বানাবো। তারপরে যখন আমি স্লাইড গুলোতে যাবো, ধরো ফুড ট্যুরিজম কি বা ফুড কি, সেগুলো আমি তোমাদের টু সাম এক্সটেন্ট আমি বোর্ড ওয়ার্ক করাবো। যখন আমি বোর্ড ওয়ার্ক করাবো তখন তোমাদের কিন্তু ওগুলো কপি করে নিতে হবে, কারণ
তখন আমি যখন আমি বোর্ড ওয়ার্ক করাই তখন তোমরা যদি কপি করে নাও ইট উইল বি ভেরি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট। আজকে আমি এই জন্য তোমাদের এই ভিডিওটা দেখালাম যাতে তোমাদের কনসেপ্টটা আই গেস তোমরা সব বুঝে গেছো অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট, আর তোমাদের অসুবিধা হবে না। এরপরে দিন থেকে আমি যখন স্লাইড দিতে শুরু করবো 19-20 এর পরে এতে থেকে যখন স্লাইড দিতে শুরু করবো তখন তোমাদের পুরো at the end of this I can assure you that at the end of that two slides you will get to understand what cultural tourism is। এই কনসেপ্টটা তোমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার হবে। সো নেক্সট উইক আমি 4টেই রাখছি, আমি থাকবো আগে, তোমরা এসে যাও 4টেতে, নো প্রবলেম। আমি 4টে থেকে একদম ডট ক্লাস শুরু করে দেবো। আর তারপরে উইকে ইফ ইউ ওয়ান্ট 3টেতে আমি চালু করবো, নো প্রবলেম, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাট তোমাদের যাতে না প্রবলেম হয় সেটাই আমার মেন উদ্দেশ্য দেখাতে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি, দ্যাটস মাই মেন। Anyways, thank you for all. Thank you so much for attending my class. এখন অনেকের লেটও হয়ে গেছে, অনেকের অনেক কমিটমেন্টস আছে, সেগুলোকে তোমরা অ্যাডজাস্ট করে আমার ক্লাসটা করেছো। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। কারণ ওই কমিটমেন্ট গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্সট্রা কারিকুলার কমিটমেন্টস আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অলসো ভেরি প্রায়োরিটাইজড। তো দ্যাটস ওয়াই ওগুলো ফেলে দিয়ে তোমরা এটা করেছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস। See you on 19th 4 p.m. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. স্যার বলছি এই পার্টটা থেকে আর কোনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কি আছে? মানে এই পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট, এই পার্ট নয়, পুরো জিনিসটাই ইম্পর্টেন্ট। এবার যেটা আসছে সেগুলোই ইম্পর্টেন্ট। এটা পার্ট, এগুলো তো পার্ট ওয়াইজ পার্ট আসছে। এরপরে বললে ভালো হতো, বললে অ্যাকচুয়ালি ভালো হতো। পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট পার্টের। আর কি, এখান থেকে তোমার 1000টা কোয়েশ্চেন এসে যেতে পারে। এই যে তোমাদের পড়াচ্ছি, এই যে স্লাইডটা পড়াচ্ছি, এর মধ্যে প্রায় 4-5টা কোয়েশ্চেন ঢুকে যেতে পারে, শর্ট কোয়েশ্চেন ঢুকে যেতে পারে, বুঝলে? পুরোটাই পার্ট ভাবে হয় নাকি? এগুলো তো জাস্ট তোমরা শুরু দেখছো, পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট। এই যে এগুলো তোমাদের যে পড়াচ্ছি, এই যে তোমাদের কালচারাল ট্যুরিজম, ইনট্যাঞ্জিবল, ট্যাঞ্জিবল, এগুলো পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট। পরে ফুড ট্যুরিজমের টুকু সেটা আরো ইম্পর্টেন্ট। এখানে 4-5টা কোয়েশ্চেন হয়ে যেতে পারে, লং আনসার শর্ট আনসার মিলে। তো পুরোটা ইম্পর্টেন্ট, ওরকম পার্ট বলে বলা যায় না। চলো, পার্ট বলেই হয় না, পুরোটাই। এরপরে যখন তোমরা চায়না সাউথ ইস্ট এশিয়া করবে তখন বলবে কোন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, কোন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট নয়। চায়না সাউথ ইস্ট এশিয়া পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের। যখন সব পরপর ইভেন্টস গুলো আসবে, তারপরে জাপান সাউথ ইস্ট এশিয়া, এগুলো যখন আসবে পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট। ওখান থেকে কোন কোয়েশ্চেন আসবে তুমি বুঝতে পারবে, শর্ট আনসার, লং আনসার তোমরা বুঝতে পারবে। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের কি আজ অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে? তোমাদের আমি দেখে নিয়েছি অ্যাটেন্ডেন্স, ঠিক আছে। আজকে তো সেরকম আমি কোনো ক্লাসও করালাম না, তোমাদের জাস্ট একটু করিয়ে জাস্ট ভিডিও করে ছেড়ে দিলাম। তোমাদের তো সেরকম একাডেমিক ক্লাস করাইনি। সো জাস্ট তোমাদের একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ারের জন্য, ঠিক আছে, আমি পরের দিন তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেবো, ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এনিওয়েজ, তাহলে আমরা 19th-এ মিট করছি at 4 p.m. ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। Yes, sir. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।